നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. റൈറ്റ്, അപ്പം നമുക്ക് വലിയ റിസർച്ചസ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിൾ ഓഫ് 100 pages വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം എ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ of foreign words per page was found to be as follow. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോറിൻ വേർഡ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ പേജ്. അപ്പം 0 ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള 48 പേജസ് ഉണ്ട്, 1 ഫോറിൻ വേർഡ് ഉള്ള 27 പേജസ് ഉണ്ട്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള 12 പേജസ് ഉണ്ട്, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറിൻ പേജസ് ഉള്ള 7 പേജസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള 4 പേജ് ഉണ്ട്, 5 ഡിഫറെൻറ്റ് പേജ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള 1 പേജ് ആൻഡ് 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഉള്ള 1 പേജ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി. റൈറ്റ്, അപ്പം ഒബ്സർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഫ്രീക്വൻസീസ് യൂസിങ് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സപ്പോസ് ഇത് പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി അവർ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദി മീൻ. റൈറ്റ്, കാരണം ഇവിടെ മീൻ തന്നിട്ടില്ല. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ ആണ്. പാരാമീറ്റർ വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് എം അല്ലേ. സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എം. റൈറ്റ്, സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് മീൻ വേണം. സോ എങ്ങനെയാണ് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? യൂസിങ് ദി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്. റൈറ്റ്, വേർ വി ഹാവ് എക്സ് വാല്യൂസ്. റൈറ്റ്, എക്സ് വാല്യൂസ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right, we have also frequency is given, that is 48, right, 27, 12, 7, 4, 1 and 1. Right, so from this we are supposed to calculate using what the formula, x bar equal to sigma x divided by sigma fx divided by sigma n, which is sigma f. Right, so while doing so നമുക്ക് എന്താണ്, we need fx. So അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് എഫ് എക്സ്. റൈറ്റ്, സോ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് വേർ വി ഹാവ് ഓൾ ദീസ് വാല്യൂസ്. റൈറ്റ്, എക്സ് ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളൊരു കോളോണിയും ചേർക്കും. എന്താണ് എഫ് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോളോണി ചേർക്കും. ആൻഡ് വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് 0, ദിസ് ഇസ് 27, 12 into 2 it is 24, then we have 21, then we have 16, 5 and 6. Right, and the total comes around what, 99 അല്ല 99. Whereas total of frequency it is 100. So നമ്മുടെ mean എന്ന് പറയുന്നത്, right, x bar will be what? X bar will be 99 divided by 100, right? That is equal to 0.99. Now we can consider this mean as what? This mean as m. So m here it is 0.99. Right? So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ once we have m, we'll definitely look for what is e raised to negative m, അല്ലേ, e raised to negative m. or e raised to negative m എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, which is equal to e raised to negative 99.99, which from this table we have to calculate, അല്ലേ, from this table. So we look for 0, then we look for 0.9. So it is e raised to negative 9 into 0.9 into e raised to negative 0.09. This is what we are going to do. അല്ലേ, നമുക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. So this is 0.4066 into, in this case it is 0.9139. അല്ലേ, so we'll get the value as what? We'll get the value as 0.37157 something. Right, we will round it off and take the first 4 values, that is 0.3716. So now once we have e raised to negative m,
once we have m and e raised to negative m, we are supposed to calculate what is the frequency, uh, theoretical frequency. അപ്പോൾ theoretical frequency calculate ചെയ്യേണ്ട ഒരു table ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. Now what we are going to do, we are going to see what is the probability of getting x equal to 0, what is the probability of getting x equal to 1. അങ്ങനെ we are going to see what is the probability of getting, നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട്, if x equal to 6, അതായത് x എന്ന് പറയുന്നത് it is number of foreign words, right? If x equal to 6, what is the probability of getting that? Okay, എന്നിട്ട് we'll multiply that probability with the total number of pages, that is 100 in this case, right? So this is how we are going to do it. അപ്പോൾ നമ്മൾ we are moving on to the next slide. Okay, so first of all we'll draw a table, right? First column it will be x, value of x. The second column it is p of x. Syntax നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, p of x equal to e raised to negative m raised to x divided by x factorial. This is what we are going to do in this column. Okay, and last column it is this will give us probability, right? Actually probability p of x ൽ കിട്ടും. So we are supposed to multiply, we are supposed to calculate what is frequency, right? Theoretical frequency which is equal to p of x into n. In this case it is 100, right? So this is 3 different columns what we need. Okay, so we'll see what are the values. So 0 x can take the values of 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. കാരണം 6 എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, മാക്സിമം 6 ആണ്, right? So in this case what will be this, right? അപ്പം e raised to negative m, in this case it will be e raised to negative 0.99 into m raised to x, that is 0.99 raised to 0, right? Divided by 0 factorial, right? By solving this we'll get, നമുക്കറിയാം raised to 0 വരുന്നത് എത്രയാണ്, any number raised to 0 is 1 and 0 factorial is also 1. So and we also know what is our e raised to negative 0.99 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, it is 0.3716, right? So we are using that, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും, we will get the value as what, 0.3716. Okay, so this is the probability of getting 0 foreign letters. Okay, അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, next it will be e raised to negative 0.99 itself into 0.99 raised to 1 divided by 1 factorial. Again we'll get the value as what, 76. So when we solve this, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, right? Then next one it will be e raised to negative 0.99 into 0.99 raised to 2 divided by 2 factorial, right? 2 factorial means 2 into 1, like forward multiply them. So this is 0.1821, right? 0.1821. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആവണമെങ്കിൽ what will happen, e raised to negative 0.199 into 0.99 raised to 3 divided by 3 factorial. It can be whole divided by or simply 0.99 raised to 3 divided by 3 factorial. രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും, there is no difference. So 0.0601. Okay, then e raised to negative 0.99 into 0.99 raised to 4 divided by 4 factorial, right? So the answer will be 0.0149, right? And last one into 0.99 raised to 5 divided by 5 factorial, it is equal to 0.0029. Here also negative 0.99 into 0.99 raised to 6 divided by 6 factorial, and the values will be 0.0005. Okay, so once we have all the probabilities, right, it is easy for us to calculate what is theoretical frequency, right? So this will be what
this will be as said, right? As said, 0.3716 into 100. എന്നിവിടെ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഇറ്റ് ഇസ് 100, റൈറ്റ്? അപ്പം കിട്ടിയ ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു? 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ we know that, അല്ലേ? We will easily get the answer, that is 37.2 or 37.16 ആണ്, rounding it to 2. Next is 36.8, right? Next will be what? 18.2. Next will be 6, right? Next is point. So this is 0, 1 into 100. Okay. So if there is somebody who is having confusion, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then this is also 0.0149 into 100. This will be what? 1.5, right? Next one will be 0.3 and the other one is 0.1. So this is what we call as theoretical distribution. Okay. Now one more thing is that ഇപ്പം നമ്മളിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ബുക്കിലെ പേജുകളുടെ എണ്ണമാണ്. സോ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് വി കാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് 0.1 പേജ് ഇൻ എ ബുക്ക്, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് 0.3 പേജസ് ഇൻ എ ബുക്ക്, അല്ലേ? 1.5 പേജസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, റൈറ്റ്? അപ്പം നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നുകൂടി റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഉത്തരങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് ആവണം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 37.2. So that means, right, if it is rounded off, there is a good chance it will be what? It will be 37. Since it is 0.2, we are rounding it back. Okay. അടുത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 36.8 ആണ്. So it is always good to, since it is above 0.5, it is always good to round off it to the next value. So this will be 37. The other one, it will be 18, right? Then we have 6, right? Then we will take here it as 2. Okay. 1.5 it is as good as 2. Okay. 0.3 നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പേജിൻ്റെ 0.3 പോർഷൻ we are not considering that. So this will be 0 and 0.1, even in that case also it is not considerable. So it is rounded off back. And only thing is that when we add all these things, we should get what? We should get the total number of pages, right? So it should be 100, right? It should be 100. Okay. So this is the final answer, theoretical frequency. This will be our final answer, and you can write it this way, or we can have another table where you say these are the x values and these are the theoretical frequencies, right? ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെയും തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും മാത്രം ഒരു ടേബിൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. സോ 2 ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും, മിനിമം 2 ടേബിൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി 3 ടേബിൾസ്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ആൻസർ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. സോ മിനിമം 2 ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ earlier we have 1 table here for calculating mean, since mean is not given. Then we have this table where we calculate our theoretical frequency. Then there can be 1 table where we have ഒരു ടേബിൾ, അതായത് ആൻസർ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം, where we have just rewrite what is x values and what is the theoretical frequency we get after the fitting, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then it can be 37, 18, 6, 2, 0, 0. നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പേപ്പർ വയ്ക്കും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ നോക്കുന്നവർക്ക് കുറേ കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഫിറ്റ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.